Thank you very much, and welcome to the Duck Luck delegation. I'd just like to point out the meal tonight would have been absolutely superb if we'd had some avocados from Duck Luck. Hôm nay là chúng tôi là bữa ăn rất là ngon, nhưng mà hôm nay ngon hơn nữa chứ chúng tôi có avocado của Đắk Lắk. And some honey as well. Some honey là mật ong của Đắk Lắk luôn. Yeah. Finish off with some coffee. That's right, we're having the coffee. Và coffee later. Yeah. So, the Vietnam rowing. Why are we talking about Vietnam rowing? Australia has been very involved in developing the sport over the last 8 or 9 years. The head coach of Vietnam rowing is an Australian, and he has brought together people from all around Vietnam to row, and they've been to the last 2 Olympics in London and Rio. Chúng tôi nói về vấn đề chèo thuyền, một môn thể thao chèo thuyền mà Úc cũng rất là tốt, rất là giỏi, và chúng tôi đã qua Việt Nam và giảng dạy tập huấn luyện cho hội Việt Nam, và hội Việt Nam đã thi giao đấu được 2 kỳ ở thế giới. So every year the Vietnamese rowing team, the girls and the boys, come down to Sydney to train here, and then they go and compete in the Olympics, the Asian Games, the Southeast Asian Games, and the World Championships. And the last Southeast Asian Games a few weeks ago, Vietnam won 14 gold medals, 8 silver medals and 1 bronze medal, from the under 18-year-olds through to the seniors. So these are 4 of the girls that won. Every year. Cái là mỗi một năm đó là đoàn chèo hội của Việt Nam đều qua Úc dự những cái buổi giao đấu mà cứ một năm như vậy, 2 kỳ của cả nam và cả nữ. Mà vừa rồi đó là họ rất là hãnh diện là trong cái Southeast Southeast Asian Games. Southeast Asian Games là Việt Nam mình đã được 14 cái huy chương, 14 gold medals, 14 huy chương vàng, 8 silver, 8 huy chương bạc and 1 bronze, và 1 huy chương đồng. Top nation. Yeah, very good. Each of those young girls has a family, and they've won money they've been able to get their parents out of poverty and really help their families through education, and so the sport of rowing has really developed the students and the young people. Những cái em đã được thắng trong những giải này đó, họ nhận được tiền, và với số tiền họ nhận được đó, họ đã giúp cho gia đình của họ một đời sống khá hơn qua cái sự thắng giải này. Thì đó là một cái điểm rất là tốt trong cái game chèo thuyền này của Việt Nam. So why are we talking about rowing? Will mentioned earlier on, the point of the Australia-Vietnam Business Council is to build links, is to develop through connection, strong ties, strong links. And what we've been doing with Australia and Vietnam through the sport of rowing is developing very, very strong relationships. So Joe Donnelly, the head coach, has built very, very strong network in Hanoi. The president, he met with the president of, here is Joe here. This was I think the president is in there. Is it? Yes, Prime Minister. Prime Minister, sorry, Prime Minister. So Joe was the only non-Vietnamese person in this training and in the Olympics. So what we're talking about here is the Australian business people can develop very good connections with Vietnam. The Prime Minister, the President of Vietnamese Air is a rower. In Hanoi there are many rowers who are in business,
And through his connections, he can really drive some very strong results through sport. So what we're looking for is Australian business people to support and sponsor the Vietnamese rowing team as they drive forward to the Tokyo Olympics. In 2 weeks, they'll be at the World Championships in America, and then we want to work with the Vietnamese rowing to get them to Tokyo in 2020. So we're looking for sponsors who can leverage, is that a good word, leverage? Who can build on the relationships that we've built over the last 8 to 10 years. Ok, tại sao chúng ta nói về cuộc đua cái trò chơi đua thuyền ở Việt Nam? Là bởi vì qua cái cuộc chơi đua thuyền Việt Nam này đó, nó tạo ra một cái sự kết nối về vấn đề ban giao, không những là vấn đề nhất là chúng ta nói ban giao vấn đề kinh tế. Thì bởi vì chúng tôi xin nhấn mạnh chỗ này trong những cái người mà thi đua nhà thuyền này đó dính líu vào vấn đề thuyền này, họ là những người business, họ là những người đang làm việc kinh doanh, đang làm việc kinh doanh, họ cũng như những là người đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào trong cái cuộc chơi đua thuyền này. Vì thế chúng tôi muốn rất là khuyến khích các bạn thương gia Úc nên ủng hộ cho cái trò chơi đua thuyền này. Và trong 2 tuần lễ nữa chúng tôi có một cuộc thi tại Mỹ, và chúng tôi muốn quý vị hãy qua cái sự kiện này, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ sponsorship mà chúng tôi như đã nói rồi, nó sẽ là liên quan đến cái vấn đề kinh tế làm việc giữa hai bên. Đó là cái lời chính của ông muốn nói. And just to finish off, so the idea is $15,000 would get access, so it might be 3, it might be 4 sponsors, would get you access to some of the biggest names in Vietnamese business in terms of the Prime Minister and other leading business people, and then you're part of the journey of the Vietnamese Olympic team heading towards Tokyo. And there's a special membership to the club in Hanoi where you can then socialise and mix with the business people of Vietnam. So you said a 15,000 yearly sponsor for this coming Next year. Cho cái cuộc thi sắp tới là chúng tôi cần sự hỗ trợ về tài chính của các nhà business. Cái số tiền chúng tôi muốn nói là $15,000. Is it Australian? Yeah, Australia. Yes. $15,000 Úc để có thể qua cái sự hỗ trợ này quý vị có thể họ được tiếp cận với các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh, cũng như là có thể được dịp Yes, and meeting with other business leaders. và có thể gặp gỡ tất cả những cái nhà lãnh đạo của Việt Nam. Thank you. Oh, and thank you very much, Steve. I just wanted to mention Steve and Joe were on the same rowing team, weren't you? And were you an Olympic rower? Oh, close. It was close. It's pretty much there. He's an Olympic rower. So, with the membership, we're also talking about membership of about $1,000. No, a lot less. Lot less than that per year? Yes, but I'll talk to anyone who's interested. We'll talk. Do we get a jacket? Do we get a plaque? All of that. Okay, good. And we get to meet the top business people out of Hanoi every weekend. Oh, who wants to talk next? Is it Stacey or?